Hey, Nathan. This is Will from the Fight Gods podcast. Thanks for being with us today. Earlier, Martin said that he was going to attempt to submit you in the first round and that he felt like he had a better ground game than you. I know you've had a lot of great submissions. Do you feel like he's better on the ground, or is he underestimating you? Mais cedo, o Martin Schulte falou que o veneno dele para a luta é finalizar no primeiro round. Você é um cara que tem uma experiência muito grande aí no chão. Como é que você compara a experiência dele com a sua? Ele é um atleta que tem muita experiência e um atleta muito bom no jiu-jitsu também, mas eu creio que com a mesma estratégia que ele pretende impor de finalização, eu pretendo impor de finalização ou nocaute no primeiro round contra ele. He's a fighter of tremendous experience on the ground, and the same way that he's going to try to implement his game and submit me, I'm going to keep moving forward and attempt to submit him or knock him out in the first round. All right, up next, Jay Anderson. Thanks very much. And, Natan, it's Jay from Cage Side Press. After 2 straight championships, you had quite a head of steam built up, and then obviously the pandemic ground everything to a halt. I'm just wondering, what the past year off was like for you, and were there any benefits from that time off? Obviamente teve tempo grande aí fora, né? Sem competir. Saber como é que foi esse ano aí para você, em 2020, o que você fez, quais foram os benefícios desse ano fora? Esse ano de pandemia para mim foi importante para mim estar melhorando todas as áreas que eu precisava melhorar, e com um tempo bom de esse 1 ano que eu fiquei sem lutar, onde eu consegui melhorar bastante. It's a great year to work on my fundamentals and to fine-tune my game and not necessarily have to worry about fights. All right, let's go with Danny. Hey Nathan, hope all is well. Danny from MMA Junkie here. Obviously, you have a big name in Anthony Pettis joining the promotion and being in your bracket in your tournament. What are your thoughts on him joining the promotion? Obviously, a big name, and he's considered by many as a favorite to win the tournament, even though you are the defending champ. So, how do you also feel about him already being considered a favorite to win the whole thing? Pettis aí, entrando no GP, o grande nome, você como campeão, como é que você vê a integração dele, né, no campeonato, e para muitos ele é considerado aí o favorito a ganhar o cinturão no final do ano. Como é que você vê isso aí como o bicampeão do PFL brasileiro? Eu acho que ele é um grande nome, o Anthony Pettis, e é um cara que entra para reforçar mais a categoria, mas com certeza eu acredito que ele não é um dos principais nomes, apesar de ser o cara talvez mais famoso do evento, né, ou da categoria, mas eu acredito que uma vitória em cima dele vai ser muito, muito gratificante pro meu currículo como atleta. Absolutely, he is a big name and comes to sum up and to weight our division to make it look even better. He might be the biggest name in the weight class, but I don't see him as the toughest of fights. And a fight and a win over him is definitely something I look forward to. That's gonna make my resume look even better. Obrigado. Boa sorte. Matthew, Last Out Media. Hi, Nathan. Matthew Maratea from Last Out Media, and I was wondering, with this talk of going back and forth in a submission battle, is there maybe pressure to try to keep the fight on the feet as long as you can, and show something different in that sense, or just jump right in the ground and start rolling? Já teve muita conversa aí sobre essa batalha de submission, né, de jiu-jitsu. Aí você tem alguma pressa de levar essa luta para o chão, a sua vontade de mantê-la em pé e, enfim, mostrar aí o seu jogo em pé? Então, eu acho que é uma oportunidade de como teve uma mudança na questão do formato ali da PFL, então a gente tem que vir um pouco mais apurado, e eu acredito que tanto uma vitória como via nocaute ou via finalização, para mim,
é o que importa. Então, tanto faz como eu vou vencer, mas o que importa é eu conseguir finalizar essa luta o mais rápido possível. So the format change this season is something that makes us as fighters develop a little bit more of a sense of urgency. So my intent is to finish the fight, whether it's by submission or knockout. That's what I'm really focusing on, and that's what's really important in order to make it to the playoffs. Dylan? Hey there. I'm noticing that, with the backdrop of being the multiple time tournament champion for PFL, there would be some great localized insight here. Is this the best lightweight tournament field that Natan has seen overall? Esse na sua opinião, esse aí é o torneio, é o melhor torneio, o melhor plantel aí da PFL aí pro peso leve dos últimos 2 anos? Eu acho que todos os anos tivemos atletas duros na categoria, né? E esse ano eu acho que talvez por grandes nomes, né? Eu acredito que chame um pouco mais atenção. Mas eu penso que sim, talvez esse ano seja o ano que tenha mais atletas mais renomados na categoria dos pesos leves. Both 2018 and 19 were extremely challenging years as far as the competition PFL brought in. But yeah, I mean, it's 2021 season brings bigger names, and that's probably the reason why people from afar see it as a more competitive year. All right, let's take our last question for Andrew Benjamin. Hey Nathan, Andrew with MMAsucker.com. So I'm just curious to know, do you feel any extra, I guess, pressure going into this, being the previous winner of the tournament in 2021, and previously, obrigado. Eu senti uma pressão maior aí por ser campeão aí, na terceira. Eu acho que depois que eu fui campeão na primeira temporada, eu acho que todas as lutas, apesar de eu não ser campeão nesse ano, eu estar lutando pelo título desse ano, eu entro com uma responsabilidade maior, porque eu fui campeão das 2 temporadas, então toda luta que eu faço é como se fosse como se eu estivesse defendendo o meu cinturão, entendeu? Então acho que eu entro com um pouco de pressão sim de tudo, né? Do fato de ser campeão do evento, ser 2 vezes campeão, de ter feito tudo que eu fiz, então acho que eu entro com um pouco de pressão. Yes, I'd agree. I come in with a certain amount of pressure. Ever since I won back in 2018, every single fight I've been, despite the fact that I was a 2018 champion, every single fight after that, I feel like I'm defending my belt, I'm defending my legacy here with the PFL. So I do feel like I come in with some extra weight and responsibility on my shoulders. Thank you so much. Thank you.